Good evening, ladies and gentlemen, fellow Ghanaians, my brothers and sisters. Allow me to begin by expressing my deepest gratitude to you for your tremendous support, which you expressed overwhelmingly and convincingly at the polls. There's no doubt that Ghanaians from every region of this great nation of ours voted for change. And we did so in both the presidential and parliamentary elections. I'm a staunch believer in the experiment of democracy, the system of governance that allows the ultimate decision-making power to rest in the hands of you, the good people of Ghana. We, the people, who with an eye towards the future we would like for our dear country, elect representatives to go forward and realize that vision. Government serves at the choice, direction, and pleasure of the people of this great nation. And I have had the honor and privilege to serve my country in all levels of government. When in 2016, at the end of my first full term as president, I ran for re-election as an incumbent candidate, I respected the will of the people. I conceded, I stepped aside, and I set in motion a peaceful transfer of power because I understood that it was the will of the people. And if we are to progress as a nation, if we are to live up to the inheritance of our history, one for which people have paid the ultimate price, the sacred verdict of the people must be respected. It must be protected. It has been my pledge throughout my time of service as a representative to the good people of Ghana to do exactly that. And that is why I stand before you tonight, unwilling to accept the fictionalized results of a flawed election. My brothers and sisters, it is important to remember that the government that is in power controls all of the state resources and oversees all of the state's institutions. The line he treads between his loyalty to the power that is held by the people and by his own desire to hold on to power can be a very thin one indeed. We went into the 2020 presidential and parliamentary elections with assurances from the Electoral Commission and the relevant state actors that it will be conducted in an atmosphere free from fear and that it will be fair, transparent, and credible. Unfortunately, that has not been the case. What we witnessed across the country from Monday, 7th December 2020, exposed a deliberate plan to manipulate and predetermine the results of the election in favor of the incumbent candidate, Nana Akufo-Addo, who, as so happens, controls all of the state resources and oversees the state institutions. Despite all of the ruling party's inducements, use of monetary enticements, and other such schemes on a scale never before seen in the history of this country, the good people of this country understood what was at stake. And it was clear as the results of the votes that were legally cast that the National Democratic Congress won the presidential and parliamentary elections. No amount of trickery, sleight of hand, or obfuscation will erase that reality. I'm extremely proud of our parliamentary candidates who have earned for themselves the title of giant elephant killers. We went into the parliamentary elections with a deficit of 63 seats. We made up for our 2016 losses, and we're now set to become the majority in Parliament.
This historic feat, after only one term, demonstrates the strength of our great party and the strength of the mandate given to us by the good people of Ghana to lead. In respect of the presidential elections, the facts and figures available to us from pink sheets and other evidence that has unfolded across the country indicate that numerous steps have been taken to manipulate the results of the election in favor of the incumbent. This calls into question the credibility of one of our most important institutional pillars of democracy, the Electoral Commission. It is now obvious to many objective minds that the Commission and its chairperson have been used to manipulate results from the various constituencies and in that process seek to subvert the sovereign will of the Ghanaian people. My brothers and sisters, one matter requires special mention. The use of the military in this election is unprecedented in our history. Armed forces featured heavily as an intimidating measure to reverse election results, and they continue to be used in the same intimidating role to insist on recounts in areas in which the incumbent has lost, while arm-twisting election officers during these supposed recounts. We will not accept anything short of a declaration of the legitimate result. I said we will not accept anything short of a declaration of the legitimate results which points to an NDC parliamentary majority. My brothers and sisters, advisedly since the inception of the Fourth Republic, final election results have always been declared within a 72-hour period to allow for thorough and diligent collation. Surprisingly, this Electoral Commission chairperson announced quite suspiciously, and for reasons known to her, a hurried 24-hour deadline, which, as we all know, could not and would not be met. The chairperson of the EC, in less than 24 hours after her declaration, has admitted that she made unacceptable errors, which go to the heart of the entire electoral process and cast deep doubt on the credibility of the announced outcome. The Electoral Commission of Ghana has never brought its credibility to this historic low at such a crucial moment of election results declaration. In fact, the litany of irregularities and blatant attempts at rigging for a candidate is obvious and most embarrassing. Ghana has come too far in our democracy, in our transparency, and in our well-earned international reputation for free and fair and non-violent elections to find ourselves here, where we are in respect of this election. As has been announced by my party, the National Democratic Congress, we are unable to accept the outcome of the election as declared by the Electoral Commission chairperson, Mrs. Jane Mensah. These results are flawed and discredited. When it comes to the parliamentary election, the NDC won a working majority of 140 seats. What has happened since the election has been a deliberate attempt targeting 5 constituencies of the 140 to steal and thus subvert the people's verdict. A closer look and detailed examination of the constituency-specific facts casts very dark clouds on our democracy. And allow me to speak in specific so our claims are well known. In Seychelles, so the results were declared without the content of one ballot box being counted. The parties had agreed that an issue of alleged overvoting should be referred to the collation center to be resolved. That ballot box mysteriously disappeared en route to the collation center. Nevertheless, results were declared in favor of the NPP candidate. In Upper Gentry West, the EC official deferred the declaration of the results because of alleged death threats.
The results favor the NDC candidate, as has been confirmed earlier today. In Senate West, a ballot box was snatched and the culprit was apprehended. The seal of the NPP must have become dislodged in the ensuing scuffle with the culprit. That of the NDC and the Electoral Commission remained intact. However, NPP would not allow the contents of the ballot box to be counted and added to the lot because it would obviously favor the NDC. In Techiman South, the NDC won quite clearly, but for whatever unknown reasons, the military was invited. In the ensuing melee, 2 people were shot and killed by the military. 8 persons were injured and hospitalized. A 3rd person, who was one of those hospitalized from gunshot injuries, has now been pronounced dead. These are three Ghanaians who wanted nothing more than for their country to fulfill its promise of democracy and ended up losing their lives at the hands of the military that is meant to safeguard their rights as citizens. They include Abdallah Ayarik, 18 years of age only, and Tajuddin Al-Hassan, 39 years of age. The results have allegedly been strangely declared for the MPP, even though the EC chair claims to have left Techiman South out of her declaration. After an audit and review of our pink sheets, and I wish to announce that we have all our pink sheets signed. After an audit and review of our pink sheets for Techiman South, we can confirm to you, ladies and gentlemen, that the NDC won the parliamentary seat as follows. NDC secured 50,417 votes, and NPP secured 49,825 votes. In the Eastern region, the results in the presidential elections, which were collated and signed by all the parties, were not the same ones that were transmitted from the regional electoral commission offices to Accra. The padded figures have since been exposed. The Ashanti region provides fundamental problems that require further investigation and a full electoral forensic audit. Evidence gathered across board shows that the aggregates on the summary sheets of some constituencies do not reflect the individual results on the polling station pink sheets. You may also recall that prior to the election day, December 7th, there were many incidences where ballot papers thumbprinted in favor of candidate Nana Akufo-Addo were found at various locations. In Bantama, for instance, it was noticed that the portion of the pink sheets reserved for recording the number of persons biometrically verified had not been filled on a large number of the pink sheets. When our agent requested for the biometric machine to confirm the recorded results, they were denied access, with the explanation that they were recorded in a book, to which they were also denied access. My brothers and sisters, these are serious issues, ones that attack the very foundation of our democracy and our rights as citizens of this sovereign nation to elect our representatives and to have a say in who leads our government. It may interest you to know that since the inception of the Fourth Republic, agents of political parties represented in the collation room go through an agreed, settled procedure by which a declaration of final results are made. This involves the production of constituency by constituency results, which are then scrutinized by the agents, and after their consent, the said results are announced. Unfortunately, this time round, under this electoral commissioner, Jean Mensah, a different system was adopted, one in which bulk regional results were provided without supportive pink sheet data by which agents could validate the accuracy of the results. Consequently, not a single pink sheet from the constituencies supporting the bulk regional collation was provided. This is in direct violation of Regulation 3 and 44 of the Public Elections Regulation 2020 CI 127.
Little wonder that the chairperson managed to obtain a cumulative figure of more than 100%. Of more than 100% in her declaration. On account of this, my party is confident that what has happened is a violation of the law. It is a violation of due process and therefore tantamount to an illegality. It is also a violation of an understanding we hold dear in this country, the understanding that this is not a dictatorship or a monarchy run by a single family for the benefit of a family. Ghana belongs to the people of Ghana, all of the people of Ghana. Would like to urge you, the media, civil society, and all election observers, to be resolute and present a fair and accurate account of what has transpired over this period. We request of the international community to remain engaged in what is happening in Ghana and take careful note of the current threat that is being waged on our democracy, our freedom, and our way of life. To all the NDC members and those who voted for us, I appeal to you not to be intimidated or cowed to submit to a dishonest process in the face of overwhelming evidence that supports the justness of our cause. I extend my deepest condolences to the families of all who were killed simply because they were determined to protect their votes from those whose thirst for power outweighs their love for our country. And so let us all at this point rise and observe a minute's silence in their honor. May their souls rest in perfect peace. My brothers and sisters, I know dark moments like these can make us question our resolve and confidence in the promise and potential of Ghana and our democracy and its institutions. But I choose to be a determined optimist based on my personal articles of faith formed by long service to my country, including service in the high office of president. I urge you all to keep your confidence in Ghana and keep betting on the success of our democracy. This is a test of our ability within this democratic system to rise to the occasion and seek redress, to right all wrongs, to seek justice, to make every vote count, and to respect the sovereign will of the people. And let us not fail this test. Let history look back and be proud of how we united and stood up to fight for the people's fundamental rights to freely elect their leaders, devoid of crude political manipulation. And it is for this reason that my colleagues and I in the NDC will not accept what we know to be a fraudulent outcome of these elections. And we will take all legitimate steps to reverse this travesty of justice. Finally, let me assure our teeming supporters and the millions of Ghanaians who voted for change, the change which has been stolen in a real stolen verdict, that we're beefing up capacity in the constituencies where the ruling MPP is seeking to overturn our parliamentary victories already chalked. We're also deploying additional crack teams of lawyers and senior party officials to support these constituencies that are under siege. Also, in order not to leave any further infractions unaccounted for, the NDC will continue its meticulous audit of all the presidential pink sheets to ensure that the verdict of the people is upheld. These steps will surely lead to our next line of actions within the constraints of our democratic governance process, and all legitimate options are on the table. We want to send a caution to the EC that in line with Regulation 47 of CI 127, they should ensure that the election data is preserved for 1 year after elections. Let me assure you, my dear voter, that your vote will count. It is said that the voice of the people is the voice of God.
And so let us go forth, knowing that God is on our side. And if God be for us, who can be against us? Ladies and gentlemen, my fellow countrymen, I thank you and do have a good night. And may God bless our homeland, Ghana. Kuna sauraron mon Kibla FM sunana Fuad Umar. Wato muryan John Dramani Mahama ya yi maganan nan. Ya yi magana ya ce wai abin da ke ciki shine mai shine bai so wani tashi hankali amma resultin nan bai accept wannan resultin nan. Abin da aka fito aka saki cewa kamar an kada shi wani election wai ya reject wannan resultin nan bai accept wai shi da NDC ba su accept wannan resultin nan. Ya yi magaganu da dama wanda kuke sauraron mon Kibla FM mun zo muku da maganar shi na live on Kibla FM kun ji maganar shi. Ya ce wai wato an manipulate wannan resultin nan kuma ya nuna finger to the Electoral Commission wato chairwoman ko chairperson Jane Mensa ya ce wai an yi aiki da ita aka sake wannan outcome na amma shi da NDC ba su accept sun take all the legal wato steps su a sake wannan wato declaration da ta barin nan ya ce wai Nana Akufo sitting president ya ce shi kuma ya manipulate ya aiki da shi da EC suka yi wannan aiki a change the will of the people in ji John Dramani Mahama wai bai yadda cikin magaganin shi kuma ya ce wai pink sheet takardun da aka yi zaben da shi duka pink sheets nan suna da copies wanda yake ya bashi mamaki kaman abubuwan da suka ji bakin EC chairwoman da commission na daban ne kuma suna da information da intelligence da ya nuna cewa kaman lokacin da ake transfer wannan materials na kai wurin wato EC nan lokacin an sassake abubuwa da dama amma ya suna da copies gabani a tafi da shi wannan materials nan ya kuma ce tun lokacin da aka soma wato Fourth Republic da Ghana since 1992 wai in aka tafi wannan Electoral Commission headquarters kafin a zo a bada wannan final pronouncement na results nan party officials ana ba su dama su yi binciken takardunan nan abubuwan da yake za a zo a fadi nan a make sure kaman abin nan yana annun kowa amma ya ce this time around Jane Mensa ta sake abin nan ta deny officials wannan daman nan ya ce wannan kuma violation ne wato ta kauce da anyan da ya kamata ta bi wai alama ne kuma yana cikin anyoyi da dama da suka bi suka sata wannan election amma bai accept wai bai yarda wannan abin nan sam ya ce EC commissioner ta yi sakaci ta bari an yi wasa da ita kuma an yuzunta ta ce in ji John Dramani Mahama ya ce ba shi ita kawa ka yuzu ba amma wato military kuma an yuzun su sojoji na kasa an yuzun su Nana Akufo ya yuzun su ya interfere da wato abin da ya kamata ya yi very civil wannan electoral process da ya ce wannan kuma ba abin da yake ya kamata ba ne ya ce ba su accept anything abin da zai nuna kamar su ba su ci ba su yadda NDC domin takardunan da ke annunsu da aka karbi duk inda aka yi zaben nan yana nuna cewa kaman sun ci wannan zaben nan shi yasa wannan maganar nan a forget it a daina ba su karba ya kuma kira mutanen NDC duka kar su submit to wannan result ga ba wanda zai karbi kar su yadda kar su karbi wannan maganar nan ya ce wato Ghana in aka yi election duka ana dokan 72 hours minimum a yi binciken takardu sannan a zo a bada final verdict na mutanen a nuna wanda ya ci amma tun farko wannan electoral commissioner Jane Mensa ta nuna alama kaman ta zo ta yi aiki da ita ne ta deny the will of the people domin da zuwanta she ta ce kamar wannan 72 hours nan ba ta aiki da shi kuma ta ce zuwa gaba ita zamanin tanga za ta doki rana ɗaya 24 hours kawai za ta doki ta gwada wanda ya ci wannan election shi kuma ya ce da ta yi wannan magana tun farko sun san kaman ba yadda za a yi
a yi wannan abin da yake tana fadan nan wai amma ita ta sa abin da take yi domin ta san anyan da ya kamata su bi su manipulate wannan result na kuna sauraron mu on Cable FM suna na Fuad Umar. Maganan da ya fada kuma gaba kuma ya ce wannan EC commissioner ita da kanta ta amince kamar ta yi kuskure ta yi mistakes kuma akwai errors da daman da yake ya faru cikin shanin Ferguson na da zabin wai wannan duka alama ne wai alama ne in ji John Dramani Mahama ya ce to wannan kuskuren da ta yi nan da wannan wato da ta admit ta yarda ta gama mutane kamar ta yi kuskuren nan wai abin da ke cikin wannan ya ƙara sama mutane shakku cikin processing da ya cast doubt cikin zukatan mutane shi yasa ba wai suna fada bane ita kuma da kanta ta amince ta yadda ta fadi kaman akwai errors cikin shani da yace wai wannan nan duka yana nuna kaman wato wannan election 2020 ba yi adalci ba kuma abin da aka release na figures nan duka kura na kai yace wai ba su accept ta wurin parliamentary kuma yayi magana in ji John Dramani Mahama yace wai takardun da suke da shi da aka karbi duk inda aka yi zabe aka jefa kuriya yana nuna cewa kamar su ya NDC sun win majority daga parliament suna da 140 seats wannan kujeran kuma 140 shi ke baka dama ka zo ka wato zama wato wanda zaka control parliament wasu sun win kare a yi attempt a sake wannan abin na wai yana gaba mutane wai sun win suna da kuma evidence da ya gwada hakan nan amma shi yana magana wasu wulare da suka win da ya kamata da a basu city nan wai MPP sun yi kokari suka interfere with process ya nuna example wai akwai wani wurin da yake ballot wato boxing nan ya an doke shi aka wuce da shi to da aka wuce da wannan ballot boxing da ya kamata a je a nemo shi a zo a kare kan sauran kuriyan na a kidaya sannan a declare waye ci wurin nan wai shi aka ce wannan a fita shanin wannan amma a declare wanda ke wurin nan to wanda ya sauran nan da shi suka doki suka yaki da shi wannan wurin nan suka ce wai MPP sun win wurin da ya ce ba haka aka yin election ba wannan sauran da aka zo aka snatching da ya kamata a kidaye wannan amma wai shi aka yi aka manta da wannan aka doki wani kidayayyun da ya sauran nan aka ce wai MPP sun wuni wurin nan ya ce daga Techiman South wannan wurin nan kun tuna da muka kawo muku wannan coverage electoral commissioner commission chairwoman Jane Manson ta ce kaman wai daga Techiman South ba su samu wannan figures nan ba in ji John Dramani Mahama wai ba maganan gaskiya ba ne wai wannan Ferguson yana nan su kuma sun san yana nan su yan NDC suna da kafi wai kafin nan yana annunsu she ba da wato Ferguson nan ya ce daga wurin nan parliamentary election suna da pink sheet NDC according to John Dramani Mahama wai sun samu 50,417 vote wai NDC kenan ya ce wai MPP sun samu 49,825 votes wai pink sheet na yana nan bai karya shi sa wannan magana da suke fadar wannan wai su bar fadiwa kaman ba samu wannan result nan ba wai ga pink sheet gashi na yana nan to yanzu yana bashi mamaki me yasa suke irin wannan magana cewa kaman ba san result da yake ya fito daga Techiman South ba wai ba sani ba wai wannan wai ba haka nan bane wai ba haka nan bane amma suna da wannan wato pink sheets na John Dramani Mahama ya yi magana kuma magana shi nan ya je straight ya ce bottom line ba su karba kuma duk inda yake ana so a tuce su manya-manyan NDC wanda yake sun san shanin da discharging su duka su je su use all the legal means to make sure kamar sun secure wato vote mutane domin will of the people ya fito ya reflect cikin wannan election 2020. John Dramani Mahama presidential candidate na NDC
shi yayi wannan maganar nan kuma mun ji shi maganar shi duka amma wasu sun agree da shi wasu kuma sun disagree da shi amma shi millions of people shi suke jira ya zo ya magana su ji abin da zai fadi to ya musu magana ya ce wai kada wani cikin su ya accept wannan result nan kada wani ya accept wannan result nan domin shi bai karba kungiyan shi na political party NDC wai su kuma ba su accept wannan result nan wannan wurin nan ya emphasizing shi severally yana magana yana maimaitawa wannan duk wanda suke tunane kamar ya zo ya ce kamar ya yarda kamar an kada shi to wai wannan mutanen nan ba abin da ya zo yi kenan ba amma sun ci wannan zabin kuma ya make sure kamar an ba su victory su domin su suka win amma ya use all the legal steps zai use ya make sure kaman an yi abin da aka yi an yi na an ba su victory wai domin will of the people kenan suna da wannan materials nan to wanda kuke saurara mun Kibla FM da mu so mu bude phone lines ba amma muna so mu bude phone lines na yanzu ba mu ji reaction mutane da wannan magana da John Dramani Mahama ya fada menene reaction mutane shin kun yadda kaman ya fadi abin da ya kamata ya fadi ko dai a'a me ya fadi cikin kaka zo ka kai mu wani wuri daban ka yi magana cikin abin da ka ji bakin shi ka ku zo ku bi da wani wuri daban this time around duk wanda ya zo zai zo bi da wani wuri daban an cire ka on the line straight away ba mu accept wannan muna son ka zo ka yi magana shin maganan shi nan da ya fadi nan ya shiga inda ya kamata ya shiga ko dai a'a ya yi wani magana ne da ba ka yi rayi ba kuma ba ka yi rayi ba kuma me yasa in ba ka yi rayi ba kaka ce ba ka yi rayi ba kawai a'a amma me yasa ba ka yi rayin ba domin ya maganin da yake yin nan abin da muke jin baki NDC members kenan we ba su accept wannan election ga to in dai ba su accept irin wannan election ya za yi abin da ya hold domin gari ya zafi ba wa ana magana mutane wani 10 or 3 people bane no shi da Nana Akufo-Addo based on declaration EC na dukansu sun penetrate cikin 6 million each shi mutane 6 million in suka ce ba su yadda da wani abu ba a kasan kaman gari ya zafi kenan gari ya zafi ta wannan maganan ga shine yasa ake son ana call on them su kokari su a settle wannan situation ga kare ya get out of hand ga wani kira kan line salam ya suna daga nake kira wa alaikum salam wa rahmatullahi ni sunana Sadat na magana daga German to brother Sadat kana da 1 minute yi magana on Kibla FM to Jomama ya fadi komi kuma ba accept ne shikenan wanda ya san gaskiya ko su da kansu sun san gaskiya amma me suna boyewa ne saboda don ya zama on power wallahi na dube da hankali mai kyau cikin kanshi yana reflect back ne ku duba shi da kyau yana da wani halin da yake da shi tun zamanin baban shi wannan ya ajiye hal yanzu dan wannan kaman kai fushi sosai mun gode maka wutan wanwe ya ci dadi ya yarda da magana da John Dramani Mahama yayi we gaskiya ne ba su accept wannan result nan ko ba su karba kaman da nike magana wannan maganar da wato President Mahama yayi ba maganan wasa bane don mutane over 6 million suka vote mishi according to wannan result in the EC ta bayar kuma around the same figure kuma Nana Akufo-Addo ya samu shi yasa bima na kasar Ghana an rabu biyu kenan shi yasa dole ne irin wannan maganar shinga ya ba wasu mutane wani reason to sit up domin yana gwada kamar shi bai karba kuma millions of wannan mutanen nan abin da zai fadi da shi za su yi aiki abin da ya sa wannan situation ya yi very critical kenan za mu je back to the phone line salam ya suna daga nake kira salamu alaikum Usman ke magana daga Libya to dawo daga Libya kana laban Cable FM kana da 1 minute go ahead okay in ka tuna jiya na sake maimaita wanga magana suna da agenda ne da suke ci ko ba gane ba shi dama jarasa abin nan General Mosque ya magana sauran
na ce General Mosquito ya riga ya yi magana da su. All the constituencies nan shi an sake kirawa an ga kaman komi ya yi daidai sa'an nan a accept wannan abin na results. Mutum ba ka zuwa kai wahala ka je kai voting a ce kaman ba ki da ya voting ka a zuwa ba ta shi ba registering ba wasa ba ne. Kaga Africa ne wanga happens. Shi sa electoral system of Africa yana ne da a revise shi. A duba da kyau. Shi ya kai magana America ba ku yawan abu ba haka ba. America ba irin wannan kuka. Gaskiya ne. Amma don ya zama na kamar Africa ne an take advantage. Kuma wayannan kuma they term themselves as a group of lawyers. So she they can manipulate everything. Ko ba gane ba. To shi yanda abin yake kenan. Every vote must be counted. Da wannan kudin shi daga Libya, wa kowane vote ya kamata kidaya, amma shi kuma yana saye for John Dramani Mahama. Wai tun farko shi kuma ya gan kama abin da za yi ke ga. Shi yasa bi mana again, an muka duba figures nan. Wato as it stands yanzu nan Ghana an rabu bi kenan gari ya rabu biyu domin millions of mutanen da suka vote ma John Dramani Mahama. Yana samu according to wannan result na 6 million and change. Wannan kuma da ta aka ce ya wini shi kuma yana ta wannan figure na. Aka ce by wannan figures na garin ya rabu biyu kenan. Garin ya rabu biyu to yanzu John Dramani Mahama shi ake jira ya zo ya yi magana ya gama mutane wani decision ya take to she fito ya zo ya ce wai ya reject wannan result na bai karba. Wai bai karba wannan result nan kuma shi da NDC duka decision suke da ba su accept wannan result wai ba su accept wai ce wai an wasa da figures now abin da ya kara yana maimaitawa ya kuma ce wai supporters NDC da dama wato sun rashin rayukansu wai abin na cikin abin da ke damun shi ya yi musu wato a fatan alhairi da families na kenan ce ma family na yana wishing su well kuma yana sympathize with them amma yana ci mishi rai duka ya yi maganin shi ga wani kira kan line salam ya suna daga nake kira sunana Uzaifan na kira daga UK kana da 1 minute go ahead on Cable FM na'am ya to ni magana na simple and short ne as a opposition party mutum da ya lose election tun 2016 ya maintain 6 million votes wallahi ko ba zabi mama ba wallahi mama ya kokari ya nuna kama mutanen kasan suna son shi kenan mutum da ke zo na 4 years fa ba aiki yake ba kuma yake yi ba mutum da ke zo na 4 years da wanda ke kan power ya jashi kusan vote su daidai a roki ma figures ma izin ma mu aiki da shi mutum da ya jashi ka duba takarar su a min ga izin nan kusan 500,000 vote ne fa wannan 6 million 500 something ko 500 something ne ma ba kuna 6 million 100 something wallahi ma ba karamin kokari yi ba ni ba problem na bani mani mama bu problem na wanda suka zaɓe NDC su ne problem na domin ba ki da vote su ba yau misali NDC suka ce to tun da gashi ba mai ce to tun ga abin ne kasance ba mu son violence ba mu son tashi hankali sa ba mu ba election ga the next generation the same thing da faru gara tun yanzu a target a maganin wannan abin wasan farko wasan karshe ba ya yi wannan magana ya ce kaman wai suna son su make sure kaman this time sun correct abubuwa dama domin kari a ci gaba ana ta yin the same mistakes ya yi wannan magana ya reference wannan wurin nan ya reference wannan mun gode maka kwarai dan wanda ka kira John Dramani Mahama presidential candidate na wato NDC ya yi magana ya bari an san position da shi da party shi suke sayi wai wannan result nan bai accept bai karba inda an samani kaman dai zo ya accept wannan result nan wai sam abin da ya sa kuma ya bada dalilai ya ce figures nan an yi wasanni da figures an sake wasu takardun da ke an nushi da yake gwada kaman ga abin da yake an register an record daga station kafin a ce da transport shakai shi can nan wai an sake abin nan
ya ba da misali na wato wannan wuri da ake kiran shi Tichimen South. Ya ce wai wannan wurin na example ne kenan kamar sun ci election na suna da result pink sheeting na amma an zo ana gaya musu wani magana daban. Ga wani kira kan line. Salam ya suna daga nake kira. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ba ke tare da mu ya suna daga nake kira. Zaliya ke tare da ku daga Canada. To, Hajiya kina Lavin Cable FM. Shugaban kasa, wato tsohon shugaban kasa kenan wanda wasu suka ce wai arwa yau shi ya ci shi ya kamata ya zamo the next president. Ya yi magana ya ce wai ya reject wannan resulting nan wa an sata an yi wasa da figures nan. Me za ki gaya muna? Abin da ni ma nake da shin gaya muku ya kama da aje gaskiya. Aje gaske don wani lokacin da fara vote na ji ka tambaye ta kaman tana tamani kaman ameni wani lokaci za ya kare ta ce maka kaman 24 hours ta kare ta gama miji haka ne that's why ta ce abin ko bai zo haka ba yazo alkwana uku an fara Monday iya kare Wednesday don shi bai kama da ya ka ba ya kama da wanda ya ci a bashi kara cuci wani a ba wani kina gan kaman delays na ya kawo shakku cikin shanin nan ya kawo shakku don na gan cikin TV lokacin da ake wajen su suna fingers wani garin da aka gwada wani samari na fingers kaman ina min NDC na wurin nan shi ma ina min ya sun juyi abin ne suka ba me wanda ke zaune kan yanzu na kufaru na don shi bai kama da iyaka ba bai iyaka ba ya kamata in dai gaskiya sun cuce babin ga ya sunan shi John Mahama ne shaida saki sabon vote. Wannan kira ga kamar shi dai ka zaman lafiya in haka nan. Don yanzu kowa bai yadda ba. Kuma ba mu son fada. Ba son fada. Ba mu son fada. Ba son fada muna son peace. Ba mu son fada. Ni maganar nake da shi da zan kawo kenan. Mun gode miki. Ba yi ba. In dai bata kawo ta magana ba a yi sabon vote. Kun ji wa bawai Allah mun gode miki da kirkira daga Canada. Wai abin da ke cikin ne tunda ita ta yi alkawali ta ce 24 hours ta sake resulting na aka zo kuma ya je ba ta yi ba da next day ba ta yi ba ta zo ranar Wednesday ta ce kaman yanzu wani ya ci ta ce gashi kuma an zo ana fada magana daban figures in bai add up ta ce wai in dai haka nan ne tunda Dramani Mahama yana da evidence kamar ya win a doki abin a bashi ko a ji a yi sabon zabe in ji wannan bawon Allah kenan ta fada daga Canada kuna sauraron mu on Cable FM suna na Fuad Umar. Za mu doko another caller yanzu na mun doki kaman 3 more sannan mu kulle phone lines da salam ya suna daga nake kira. My name is Bashir Atta. I'm calling from Iceland. Iceland. To kana live on Cable FM. Naam. Yeah, malam na fi da benga magana benga ba John wallahi. Kaji ya burge ka. Wallahi ya min dadi fa wallahi. Na yi happy kuma sosai nan ganga. Kana ganka ba abin da ya fadi nan duka daidai ne. Daidai shi no kenan wallahi na fadi maka. Wallahi. Don abin nan MPP nan fucking sini. Wallahi. Dawa kamar ranka ba ta ko sosai dan wa daga Iceland ya kira yake wannan maganan nan. Za mu doko next callers nan ga wani kan direct line. Salam ya suna daga nake kira. Salamu alaikum, brother Fuad. Barka, ya sunanka daga na kake kira? Ya hankuri Adam ke gana sake kira kuma daga Bronx. Brother. Abinda zan fadi ni. Brother Adam, go ahead. Muna jinka. Abinda zan fadi ni. Program Fuad da ka kira baka da evidence, maza sai ka bace. Sai ka bace. Ni ana zo da concrete evidence. Gaskiya ne. Baka da evidence sai ka bace because power nan na da karfi. Brother Fuad farko abinda zan fadi ni shine. Dramani Mahama yana da anya ya take action saboda party shi kuma shi suka sa gaba as a leader of the party. Yana da anya take any illegal decision that you take. Amma brother Fuad, country first. But the fact, lokacin da MPP, NDC suka ci su suka je court, mun ga yadda garin ya koma baya, mun ga yadda things just slow down. But the fact, we have to think about the country first. Sometimes, you can lose the election and can declare the other party is winner.
Brother Fuad, sometimes it's very, very difficult to get back to the power, Brother Fuad. Abin da zan faɗi mai NDC ne Allah kara musu akuri losing dai ba abin da zai sake su zo power. Sai dai Allah ya ba mu yawancin rai another 4 years mu ga abin da Allah zai kaddara Brother Fuad. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Dan wa kuma ya magana wai yana ba NDC shawara su yi hakuri wai kadara ne zuwa gaba in the future su kuma sun zo su ci power na amma dai yanzu dai su yi hakuri su aje interest in Ghana farko first sannan su yi wannan sauran tunanin nan ga wani kira kuma kan line. Salam ya suna daga nake kira. Ina kiran ka daga Liberia Camp asa. Daga Accra Liberia Camp. Kana lavin Kibla FM ya sunanka? Sunana Ibrahim. So brother Ibrahim, go ahead. Yi magana on Kibla FM. Wallah abun da gaskiya abun da mama yake furi abun ya burge ni mu ma muna tare da shi 100%. Kuma kun yadda kamar magana shi da ya fadi nan ya shiga yadda ya kamata kuma yana da right. Gaskiya magana na ya min dadi har sosai inda ina cikin bacin raina amma magana shi na ya min dadi wallahi ina tare da shi. Cikin maganganu me ka ji muna wani me ya fadi cikin magana ba zan ma iya zaba ba duka magana ma ya min dadi duka wanda yake fara duka. Interesting. Duka magana da yake fara da ina cikin bacin rai babba amma magana shi na zo na ji magana shi na wallahi min dadi ya sa na samu karfin gwiwa. Na'am. Kana siye da shi kenan. Mun ba ta lokacin mun je mun vote mun komi election ba zuwa ana sa muna wani juyen masa kamar an samu cikin tanda ana sa juya mu kamar masa. Dan mun gode maka kwarai dan wanda ya kira daga Ghana brother Ibrahim wai daga Liberia Camp ya ce wai suna sai with John Dramani Mahama wai ya ji dadi abinda John Dramani Mahama ya zo fada wai ya shiga in line kuma da yana cikin bacin rai amma tun abin da ya ji bakin shi a wannan lokacin ga ya kwata mishi da hankalin shi ya bari ya samu wannan wato reliefin da mutane da dama kuma suna cikin wannan situation ga wata kuma tana rubutawa wai sunanta Maryam ta ce wai tana sauraron mu daga Australia ita kuma ta ce wai ba ta yi bacci ba amma yanzu tana cikin kwanciyar hankali in ji wannan sister na kun gan yanda abin yake both sides NDC da MPP suna command a huge amount of vote millions gashi ne yanzu ga millions da suka vote ma John Dramani Mahama suna siye da shi sun yi ra'ayi da maganin shi da ya fadi can you imagine Ghana wuri ya yi wuri kenan salam next caller suna da kuma wanda ake kira wanda ke kira kan line salam wa alaikum salam ya suna daga na ke kira wa alaikum salam wa alaikum ina kira daga Europe Malabati ne. Masha Allah, Malabati muna maka fata alkhairi barka da warhaka. Duniya ana sauraron ka kuma on Kibla FM. Soho shugaban kasa ya zo yi magana we bai yadda da wannan outcome. We bai yadda. To yanzu kuma millions of mutane kuma sun ce wasu suna siye da shi. Ya ka fahimce maganar shi na Malabati yi muna magana. To maganar shi dai ni na fahimci yana fight ma hakkin shi ne da hakkin waɗanda suka vote mai. Ka gane ai. Kuma lamarin siyasa yana da cin rai. An ɓata lokaci, an so abu, an ɓata dukiya, mutane, saboda shi is difficult situation. Kuma kamar yadda wani dan ya kira daga New York yake cewa in wani ya shiga gaban ne yana da wuya ya ko da yake an taɓa yi daga Kenya. Wani ya ci gaskiya aka je court an drop shi down yasa shi kuma ina so ya gane inda akwai rule of laws inda akwai doka ake aiki da shi ba cuta anya attend things back it's always possible inda ake so a yi gaskiya until in dai ba a so a yi gaskiya ba to shi zama odati yasa idan ana ba Muhammad wuri kamar Ghana first ya kamata kuma president ya think Ghana first. Shi kuma yayi wannan tunanin da. Na'am. Of course yes. Shi ma kamata ne ma nawa tunanin ki. Excellent. Allah ya kawo zaman lafiya. Amina. Mun gode maka kwarai Malabati da kira daga Netherlands. Yace wai wato wannan abin wanda suke cewa kaman wai baya
a yi anything about it. Ya ce wai an taba yi wasu wulare kuma Ghana kuma inda law ya yi aiki wa an yayi kuma daga Ghana. Amma inda suna ce wai John Dramani Mahama ya yi tunanin Ghana first suka ce wai Den Akufo-Addo shi kuma the same thing in ji Malabati shi kuma kamata yi wannan tunanin na. Amma a bar ma John Mahama kawai su bin duka suna da wannan responsibility. Da mu doko next caller ya suna da kuma inda ake kira salam. To wannan kiran mun ji shiru a daga murya in aka kira a daga murya don lokaci mu ya kai 1 minute. Salam ya suna daga nake kira minti daya. Sunana Hidi Masaud Magaji ina kira daga Kumashi. To dan wada kuma ci kana da 1 minute yi magana mu ji kama pointin ka. Maganan duka ni kaga communist rule da ake yi ganan nan ya kamata end it a stop it. Because yanda din ake tafiyar nan NPP in ya komo mutane sun zama kama angulaye ne ban buwe ma. Mutane na da ban tausayi. Saboda shi abinda za a yi su bari democracy Ghana kamar yadda ake yabo mu kamar yadda democracy na very attractive na. Ya kamata a continue wanda ya ci kira su su. Awesome. Za mu kira mun gode maka kwarai wai a bari democracy ya aiki da Ghana wai ya aiki wanda ya ci a bashi abin nan. In ji dan wannan wai simple as that. Abin da ya kamata yi kenan. Next caller kan line. Salam. Ya suna daga nake kira. Suna na Jamal ina kira daga London. To a bar Jamal kana Lavin Kibla FM. Duniya na sauraron ka. To brother Fuad muna maka godiya da good job da kake yi. Appreciate it. Viewers ka. Appreciate it. Abinda ke tafiya ne cikin wannan lamari na zabin da aka yi aka kare. Na'am. Kaga kamar yadda yan waye da yawa ke fadi komi dai country first. Ko ba haka nan ba. Haka ne. Kuma mutuna kamar way back wani shekaru an taba irin wani abu hakan da ya faru. An je da shi me? Sun je da shi court ne. Court, yes. Kuma muna jin da court ya yi magana ya kare shi na Akufo-Addo da ke kan president yau ga ya ce kaman wai bai yi rayi da abin da suka fadi ba amma yana respect ka san shi. Shi sa ya yi mi ya yarda da abin da ake fadin nan. Aka bar komai ya wuce. Kuma muna tuna kamar da a lokacin da aka je wannan court nan an ce muna wai elections are won at the polling stations. Ko ba haka nan ba. And therefore abinda matan nan ta zo ta yin nan ba abinda zai sake yau ga tun da an riga an kira shi ko Excellency John Mahama aka kira aka declare Nana Addo ya je court wallahi ba abinda zai sake ciki. Wannan evidence zai nuna domin John Dramani Mahama na gwada kaman suna da evidence zai gwada kaman an yi wasa da figures nan. Nam. Aji Fuad, MPP sun gada more than thousands of evidence sun je da Supreme Court. Amma duk da Supreme Court na me ya faru? Maybe nasu nan bai da karfi kenan. Me and you are not there. Amma maybe na kaga baka ka compare wannan two cases na Akufo-Addo nan an ci case nan wanga ba ci ba. Yanzu akan ka kana cewa kaga da evidence ka san evidence da su wayan ga suka gwada kuma ka ce matan nan na bayan su ka san irin kulle da su da matan nan za su yi su je su present shi daga court. Good point. Wannan sai sun yi tuna za a gane evidence sai nan ya fito. Yawa sai ka gane ko an yaji a test dokan nan wannan no da ba da ba mu musu gaddama game da wannan an yaji a test dokan nan wani gyara na ciki ne sha yi me sha yi gyaran. Inda aka ja ka test evidence ne gwada kaman cikin su da ya ci a sha yi da right thing ba wani gyara inda na'am. Aji Fuad ina so in tambaye ka tun da aka yi duniyan ga akwai garuka da yawa da aka yi zabe aka yi gaddama aka je da shi court kaga gwada min guda ɗayan ko da ke ni ban sani kaga gwada min guda ɗayan da court ya taba sauke shugaban da aka ce riga aka ce mai cikin aka juya aka rubuta aka ba opposition taba ya haɗu. Amma da inda ba su cire ina kawo ka inda ba su cire mai shi ba suna su ce kuma kaman a koma a je a vote wannan wuraren da aka samu
problems in nan a doki wannan result a dibiya kan wanda yake ba samu matsalan ba a declare wannan court sun sha yi sannan kuma akwai instances da dama da yake ba shi off my head amma akwai inda yake ya faru da yake court sun reject wato wasu outcomes na'am mun manta da matan nan za ta yi declaration nan ta ce mana kamar in wannan matsalar nan ya zo da wadansu ababen in an doki wannan ma an zo an kara ta it's not gonna make any difference. In an doki duka an kara ba da John Mahama in an doki duka an kara. Amma ka tuna dan wa ka tuna kuma bayan ta yi wannan magana ta declare less than 24 hours yau ta zo ta kawo wani statement da yake Kibla FM mun zo da shi official release ta ce ta yi mistake ma jiyan nan cikin figures ta nawa. Da ta yi mistake kan figanta nan kuma ka duba kan City Online. Baba da ta yi mistake nan ta correct saman kuri. Cikin releasing nan ma ta cikin releasing nan cikin wannan releasing da muka gwada Kibla FM ta nuna kaman ta use the wrong total valid vote cast ta gwada the new one da take update nan kasa ta wannan na wannan kuma yana sa ma mutane shakku shi ne ke so ka gane domin 24 hours ago kin ce wai wannan nan mu duka mun ga wannan ka gane ko ta gwada mistake ba ta ce ba ta mistake ba amma mistake nan da ta gwada nan even the tech correction nan da komai is still not gonna make any difference amma yana kuma wannan mistake kuma ya cause dan wa kai kana da opinion ko amma wani kuma na nan wannan mistake da ta ce ta ne ya sa kuma yanzu su kare shakka cikin sauran nan kamar me kuma ya saura da ta fadin da yake akwai abu daban ka gane wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne amma the problem is the game is over. Da wannan way yana gama wato mutanen NDC way the game is over way an kare ji dan wannan is it true ganin shi kenan shi kuma yana da dama ya bada nashi ra'ayi ga wani kira kan line salam ya suna daga nake kira suna Muhammad daga ina daga Argentina to dan wa daga Argentina kana da 1 minute yi magana brother Muhammad. Okay to ni gaskiya problem mu na duka kadan ne washin kuma nake son tambaya wala Allah kila Kibla FM kun yi ku samu min ansa yanzu kun ce wai sun ce wai election nan duka wai fraud ne ko ba haka ba ba su accept na'am amma kuma at the same time kuma they say win another 40 seats wannan dai sun yadda isa ni na confuse yanzu sun yadda da part of the election duka ne ni na tunanin shi kana gwada na fahimce ka kana gwada ka inda suke zata sun ci wurin da ba su da matsala amma inda aka kada su wurin suke da matsala ko ba haka ba yanzu sun ce wai sun win majority ko ba haka ba na'am the same flawed election wannan su accept kuma the same electoral commission suka conduct wannan su sun yadda kamar sun win 140 seats amma at the same time ko presidential nan dai wai wannan dai shi flawed ne kuma duka the same electoral commission suka conduct sai sa da ya kamata NDC su reject entire election the parliamentary nan da in ka ji John Dramani Mahama ya gwada kaman akwai issue da parliamentary voting kuma ba presidential kawai ba no ai wannan few ones kenan wasu few ones in da ba declare 140 nan dai wannan sun yadda wai sun win majority parliament kada san wasu na da 140 same time kuma wai what flawed election ne so which is which dan wannan na tambaya wai which is which mun gode da kira dan wa daga Argentina mun doki two final calls lokacin mu ya kai amma gabanin haka nan mu duba commenting da mu read some da comment ga Abubakar Karami wai I'm watching you live from Valencia, Spain. Good talk in ji shi aka rubuta muka zo kuma kasa wai akwai waransu mu duba nan to muna so mu read one up what exactly did he say beyond what Otu Kono had been saying since Monday night in ji wani ke tambayan shi no they should fight for their right in ji ajiya
Alaska Ramatu ta ce wai su fada su fight for rights su in ji Hajiya ta fadi muka zo ka zanga kuma wai ga wato wani kuma ce wai it's true some Ghanaians have short memory 2012 in ji wani kuma ya rubuta sunan shi Starboy Cantona Karims to ga wani kuma ce wai Ghanaians see no to ban sai ina so ce Ghanaians say no to MPP kenan wani ce kuma we cut him off no ku bari express kan shi I think to in ji wani kuma ce wai please can you send the number mu aje numbers nan bisa sama kira to mun bar shi wurin nan for wa lokaci mu dai ya kashe sa yanzu final 2 calls da zamu doki nan shike na shi mu kulle phone lines in the final 2 calls and wani ya ce wai kalan na wa drop shi wasu ba su yi rayi da shi ba amma su yi hakuri ba ka disagree with someone ka ce wai kan haka nan a drop mishi yana da dama shi kuma express himself muka zo kasa kuma ga Abdul Nasser Ishaq ya rubuta wai wallahi bro we support NDC in ji shi ya rubuta ga wani kuma ya rubuta ya ce wai ta comments na suna na keep them coming mun duduba cikin muka kuma zo for next update kuma mun ba ku dama ku duba cikin more of those mu duduba wasu comments na za mu je back to the phone lines final 2 calls da za mu doka duk wanda kake kan line yanzu ka rike domin ka drop wani ya zo da ki spotting ka final 2 calls ga wani kira kan line salam ya suna daga nake kira assalamu alaikum wa alaikum salam barka yeah brother Fawad barka kade wa ke kan line Ramatu ce ajiyar Ramatu ta ba muna murna jin muryanki tsohon shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya yi magana kin saurara magana shi me kika fahimci cikin maganar shi nan go ahead to ban fahimci maci ba da don na on and off yake magana amma ni ra'ayi na da shi wallahi ya fight to the end ya fight right din shi muna cewa kamar tsohon shugaban kasa ya yankure an tuce shi sa ya fight to the end in yau na ne kamata ya fito ya ce mutanen Ghana su samu hakuri komi a buce shi ba yau wanda ta ce ta declare kanna ta ce ta yi mistake muna son ta zo ta correct mistake da ta yi na kind of thing na in ta correct mistake na in ya still ya ci mun yadda amma in ba ta zo ta correct ba Allah ni dai na bayan Muhammad duk wani rigiman da za a yi because at the beginning na da za a karbi incin Ghana nan da ba mutum da Ghana bai zama Ghana ba da har yanzu yana kan goal post so duk rikici da za a yi ni na ba don ba sometimes number we blacks shaka kabari but the thing is inside you eating you shaka ga kwaran me shi ya tashi ya kwanta bai tashi ba takaici da baki ciki ya kashe shi so he should fight for his right duk rikicin da za yi Ghana Allah ayi wanda zai mutu ya mutu don from Gold Coast na inda ba mutu ba da Ghana bai zama Ghana ba da Ghana bai zama Ghana ba. So for me, I'm backing him. He should fight for his right. Mun gode miki, mun gode. He didn't think Ghana first. He did not think Ghana first. So why should John Dramani would think Ghana first? Abuga, wanda zai mutu ya mutu. Aje ya kuri. Hey, ya kuri. Wanda zai mutu ya mutu. Then Ghana will be Ghana because this nonsense must stop. How could you be this big mistake? How could she? Kuma da mutane domi. They don't know what they are doing. So yanzu Ghana sun nuna musu kamar mu ma muna nan mu ma mun san cikin boko mun san cikin takarda shi yasa aje inda za a je duka. Thank you very much. Mun gode Hajiya Ramatu ta kira daga United Kingdom. Ta zo ta bada nata kuma contribution. Ita ta ce tana siye with John Dramani Mahama amma ya fight for his right in ji ta use magaganu masu very passionate ta ce wai a tafi dai wa tafi put it that way amma gaskiya muna ba shugaban kasa hakuri
da kuma tsohon shugaban kasa wanda NDC suka ce ya win election nan muna ba su duka sakuri su come to the table ya so su contain wannan situation ga domin as it stands right now garin ya rabu biyu domin supporters in da suka vote ma John Dramani Mahama suna rike da rabin garin nan ka duba adadin figures nan shi yasa ba magana ne da zai zo ya ce kaman ya reject result nan shi wasu su ce after shani shi a'a duk wanda kake da wannan tunani to ba ka fahimce national affairs ba ka fahimce abubuwan da ke sa gari a yi zaman lafiya ba in ba ka ba ku use mishi wannan kalima haka kuma inda na kufaro shi kuma yayi wannan maganan nan haka za mu ce ba ku fahimce ba zo bin dukansu suna da wato karfi su kawo zaman lafiya cikin kasar nan koko su kawo tashi hankali shi yasa the two of them ya kamata su zo to the table su zo su yi magana a duba yadda za a yi a resolve wannan abin ga peacefully sannan kuma su use peaceful means kamar yadda mutane ke fada wai suna shakkan court nan amma ina roka kaman a pursue iri wannan angles nan avenues nan in abin in ya shiga a duba outcome na amma in dai ba pursue ba ya yi premature a ce kaman bai aiki ko menene yana da first in dai John Dramani Mahama yana da evidence kwakwaran evidence in ya tafi da shi court nan in dai aka find the evidence nan enough then ina ce a duniya da su expect kaman a bashi presidency nan amma wasu suka ce wai wannan court nan wai it's impossible cikin Africa ka zo ka samu court da yake da wannan karfi bold ya cire sitting president wai ya change electoral result nan wai yana da wuya amma wasu wurare daga Africa kuma according to wasu sketchy sources wai an yi shi sa muna hope dai abin ya play out peacefully. Final caller potentially. Salam ya suna daga nake kira. Sunana Abubakar na call daga Germany. Tell brother Abubakar. Kana lavin Kibla FM. Go ahead. Exactly. Ni contribution na duka ne, abinda John Dramani Mahama ke fadi, it is very, very serious. Don abinda fadi now is very serious. Yachi international support to the Kowanam, international people are keep eyes on what he's saying because it's really serious. Yachi involved ke abinda ke fadi now. Yeah, help democracy in Ghana because fraud ne kana gani guns okay so fraud sun doki by force ne aka manipulate media da everything suka win election kana gani kuma it's just a fact still bai taba happen kan da election nan yayi ba lastly kuma ni abinda zan ce ne inda war ya zo Ghana ko misunderstanding ko Ghana ya zo to Allah kiyaye kan da kowa ke gudun shi ya yi very sad mu da muke abroad ka ga garinka you never have this kind of image kamar dai gari ya zama war zone this consequence big effect on you people that need that we are outside we don't pray haka ya zo ya faru amma abinda Akufo-Addo ke yi Ghana nan the family shi nan is just more like it's unacceptable. Muna roƙon Allah ya kawo zaman lafiya cikin wanga rigingimu ko irin misunderstanding da ke cikin both parties don su ne strong both parties da suka yi magana ake ji. Mahama ya samu 6 million wannan da more than 6 million. In ka duba both suna da voice, muna dai roƙon Allah ne Allah ya kawo zaman lafiya garin. Allah ya kawo zaman lafiya garin. Amma na hope they maybe they kan da shi kuma ya fari is very intelligent way kamar they will take illegal action. Legitimate steps. No. Exactly. Thank you for this word. Na hope muna roƙon Allah sa shi agama shi lafiya amma the election is fraud it is so manipulate stuff you can see so clear Allah dai kawo zaman lafiya amin mun gode maka danwa brother Abubakar da wannan contribution danwa yayi magana well collected yayi magana mun karanta wasu few comments sannan mu gama wannan shirin ga mun kawo muku more update right here on Cable FM ga wani ya rubuta sunan shi Smith Adam ya ce we Hajia Ramatu she's a strong woman
yana mata. Wani kuma Rufai Rahman Rufai Rahman ya ce ye we're watching live Jamus justice must be done Hartford wai a adalci yana sauraron mu daga Germany. Ga wani kuma ya ce wai JM you right in ji Babs Oroman. To ga wani kuma Princess Wanam ta ce wai Nana Afa ta rubuta. To muka zo kasa kuma wai anji David I hear me yo wai Mahama don't care if blood will pour and he will pick money from it. That is evil. So that's the exact statement in the shi ya rubuta. Wai Mahama ba ruwan shi in an yi jini shi dai kudi ya samu kudi ciki. In ji dan wannan. Wani kuma rubuta ya ce wai muddar wai ajara mutu rai ya fi komai wallahi because you are not living in Ghana. Wai tana magana da zafi amma da tuna rai ya fi komai domin ba ta nan Ghana shi yasa take maganan nan. Amma irin wannan magana ba ta nan Ghana na wannan wurin kuma shi ya fadi amma ko ba ka nan Ghana akwai wani direct da yake kana related da shi connected with that person da yake na cikin wannan situation na shi yasa kowane da interest cikin abin da zai faru ana hope zaman lafiya. Ga Hassan Munir ya ce wai God bless you you as well. Muka zo kasa kuma ga Arafat Faza Bashiru ce what she's saying, what is she saying? Do you have family? Do you have children? Yana ta man hajiyan. To muka zo kasa kuma wani kuma with peace in Nasby with peace. Ghana this year has really brought a shame to democracy. It's a pity. In G check more Siddiq. I'm with Hajia that spoke now. G Lawrence. We na Rayida Hajia. Muka zo kata kuma nan. Ga wani kuma we I swear John Mahama is the president of Ghana, not Nana Akufo-Addo. Whoa. Shi kuma ya yi rantsuwa. God bless Nana in G Yusuf Idrisu. Muka zo kasa nan kuma our families in Ghana. We need peace, please. In G Smith Adams. We ana need peace. Amma akwai iyalai da dangi daga Ghana wana neman peace. This EC, she is unprofessional. Rashid Idris, we turn out a very unprofessional. Magana da chairperson na EC. Ga wani kuma rubuta wai wato listening and watching you live in Koforidua Ada Ghana with Mohammed Sayan and Hajara Shaibu. May Allah bless you, Brother Fuad. Wai suna saurara daga Koforidua Ghana in G's Idris Muhammad. Wai tare da Muhammad Dayan da kuma Hajara Shaibu. To muna gaida ku brothers and sisters da kuke saurara mu from wannan wurin nan. Kasa kuma nan ga Ibrahim Halilu Bamba. Shi yana nuna flowers da yana ce symbol of peace. We want justice must be done. In the Imam Mansour, where justice must be done. The Hassan Munir, it's a way, how can Nana ignore the truth? Nana don't want peace in Ghana. What should we bankasa based on zaman lafiya daga Ghana? Muka zo kan nan kuma wai gaskiya wani ya ce wai Idrisu Aminu wanda suke ce kaman baya correct electoral results a ba wanda yake shi ya ci abin shi kamar yadda John Mahama ke fadan da wanda suka ce wai tun da an ce Akufo-Addo ya ci wai baya sake dan wannan tunawa yana tunatar da mutanen ji shi Idrisu Aminu ya ce wai ya happen daga Gambia incumbent president na ce wannan labari ina tune Yaya Jame
yace ya ci election nan amma daga baya ya sauka to is it the same situation or no, it's up for debate amma we yana tunar mutane kamar ya happen daga Gambia muka zo kasa kuma wani way Nana all the way Princess kaza name to bari mu duba yanzu akwai development na suna nan unlimited Kibla FM muna bibiyan shanin duka za mu zo muku da shi daya bayan daya as it unfold sannan kuma mu breaking shi down ba ajewa kawai a breaking shi down domin abin ya shiga website na Kibla FM shine www gabanin baku website na kamata in sha wani drink good website mu shine www.kiblafm.com ku logon ka wannan site nan ku yi amfani da shirye-shirye ma ko kuma nambobi mu da ake daukawa ai kira mun ka muku more update kuma YouTube channel na Kibla FM ku subscribe wannan YouTube channel na wannan kiran ga mu bashi 30 seconds lokacin mu ya kai 30 seconds za mu gama wannan shirin ga salam ya suna daga nake kira na'am salam ya suna daga nake kira lokaci mu fa hello go ahead Assalamu alaikum wa alaikum salam Assalamu alaikum na'am ya sunanka ya Maradona daga ina daga Amsterdam okay kana laban Kibla FM all right na'am ka taba gani election it go by percentage on 100% ake rabawa to yasa 12 candidate nan 100% ya kamata kowa percentage dai samu yazo kare kan 100% ha ga winner na'am to amma ka calculate figure na according to yanda muka samu da wasu suka koma ka kowa da fahimtar shi to calculate figure na yayi over in ka gama na 12 na duka da wanda ya win da wanda ya sake yafi over 100%. Yes, there's question mark. Figure nan bai fi 100%. Sai dai ba splitting shi daidai ba. Domin kagan kowane number in ka aje shi, in ka aje 75, 70, what is 100% of 75? Shine 75 na. In ka aje kuma 3,000, what is 100% of 3,000? Shine 3,000 na. Shi ta kowane number da aka aje 100% na kenan, amma adadin da aka rarraba shi na wurin nan ne za ya samu question, amma ba wani number da yake ya fi 100%. No. Okay, for I don't tambaye ka wannan ka kaman ai son ka baka san maybe wani ni mana yanzu da irin wanga ra'ayi ba. Kesa kai ka cross. Ni yanzu ina so na gane magana da kake yi now. Ban disagree da kai ba. Magana da kake yi ya shiga da kyau. Kana gwada adadin mutanen da aka ba each candidate nan bai add up. Wurin nan ni ba wurin nan kana da good point wurin nan, amma inda ban so mutane su maka mummunan fahimta ne shine nake son clarify ma mutane kaman 100% of kowane number shine the actual number na. Ka su zo su ce kaman ka fada wani magana daban ne, ka fahimce ni. No, that is what I mean. Good. Abin sa na kama konga point. No. As in serious platform haka, assuming ba candidate nan ke appoint regime suke appoint EC ba wo. Assuming EC na wani neutral ne. Ina ba ga kuriyo. She 2016 this sitting government ya lead over 1 million. Can I understand ina? No. She aka zo within the 4 years. She opposition capture with category with 6 million. Need to me for internal. She said, "Mbaso su rege na shin na take effect so saboda kowa na rike da result shi." She said, "It's a likely tunda kuanga appointee ne. It's likely to maka favor to project one number. Suit. Don 24 hours ta ce that clear result now. Aka zo ba yan clear 24 hours. She said the next day an kasa work. They projection. They count different figures. To my experience, to need now understand. John Dramani Mahama ya fadi the same thing. Wa an aiki da ita aka change figures da ya fadi. To kuma kana ga kaman ba matan nan yanda take present result nan according to mutane eye witness kana ga kaman is not herself. Kana ka ba ta kana gwada kaman an force internet ta yi abin da take yin nan.
Na'am. Ka understand ina? Kama mutum yana yin abun ba, abin ka bari je yin try and error. At the end of the day ma ko na bitki ma chale favor wannan ya defend ina. Kuma bari ga maka wani abu to my knowledge. Wallahi kaga abin ga in da gap na is acceptable. Da abin da zai faru ma da fara cikin garga su wanda suka ce su wino da kaga different. Amma kana kan people are cold. Su ne winners but they are still cold. Ba mu ganin wannan effective nan da ya happy 2016 nan ba mu ganin wannan abin ganin yau. Kaga ni shesa ba suspicious ga ba only NDC kada kuma ka watch ba from day one abin da NDC suke complain shi happy yau an kwashi sojoji ibon lashe aka taba yi aka intimidate tun ba kwashi sojoji a kai garin wani one kenan. Two, when elections ake ta yi aka iya aka print ballot papers over million aka gani aka bata shi wani election aka taba yi kika ce kamar in kin ga da ake sa bayan stamp nan ba wanda ke da shi kuma dukan ga opposition na complain amma an yi an fine takardunan ga hannun mutane with the stamp mu aje wannan ta ci manga kuma mutane ne individual kamar ni da kai sun je kallo amma attack su da bindiga kuma wayan da suka yi shooting sin nan kana kama ba sojoji ba ne amma sun shiri sojoji sun shiri sojoji things go wrong kaga ni ba kaga in kana wasa da mutum kowa san da ke taka wawo sai in kaga mutanen ka sun ce ba su yarda da result su su abin da suke rike da su samu chocolate suna da wani evidence ne na'am amma mun san MPP na abu kan right Allah kaga diminan su da za su ma impression sun nan ya bar kun gan kaman akwai wani left cikin shanin nan. I'm telling you in kuma MPP sun ready su ci election kana kamar sun su ci election ga ba figures da ba figures bai crash haka. I'm telling you to be different. Naam. They will know all missing da su ci amma sun try all missing da su bata figures su multiply but some no opportunity ba. Sai sa sun dai ban yin rage na opposition na yin na kasar da shi shin na wai project bisa ba ce bari ni in bar shi haka na project na da wani small figure duba margin da ke kai margin ga kunu na gwada maka kamar there's something behind ce kamar yadda wasu ke cewa this be happy duba court makari wanda ya bai da gaskiya ma yana zuwa court mai gaskiya ma na zuwa court man da bai da gaskiya ma na yi win case court mai gaskiya kuma na yi win shi sa inda za ki duka ba tunda hakkin mutane ne kaga ni vote na ciki na kama tsini da rana kenan har ma duniya inda ni na san na vote da mama aka cuce ni maybe over 6 million ga sun ta tsine wa suna tsine da kasa kuma me dai zo mu gode maka dan wai shi ya shiga sinuwa kenan wai ta sine ma shugaban kasa in ji wannan dan wannan to mun kulle phone lines now officially John Dramani Mahama presidential candidate na NDC ya bada remarks statement ya yi magana ya ce wai bai accept wannan outcome result da aka zo aka bada nan wai bai karba bai yadda ba kuma kungiyan shi na NDC wai ba su yadda ba su karba sun take all legitimate wato steps to fight wannan result na su correct things wai abin da za su yi kenan ya ce kar wani cikin mutane NDC su accept wannan result ga domin shi kuma bai karba mu read wasu few comments nan sannan mu kulle wannan shirin ga wannan kuke sauraron mu da ba saman doki kiran ku ba ku bar comments nan mun reading su yanzu nan mu duba abin da kuke fada wai in ji wai masha Allah Kibla FM in ji Abdul Nasir wato sama ila thank you in ji kuma wani kuma ya rubuta nan wai God bless you Kibla FM in ji Kelly you too thank you muka je saman ga kuma akwai kuma wani ya ce wai ya disappoint da maganan ajiya sunan shi Kelly ne ce wai ya disappoint da maganan wato the woman that we expect this kind of talk from you all because of the politicians NDC or NPP no none of them is good oh boy wani ya za buga shi ina so da connect abin da yake so ya fadi wurin da amma wani ya za buge commenting nan ya displacing shi to muka zo nan ganga kuma akwai
wani commenting da muka gani, we watching you live from Kumasi Asawase. Inji Huzaima Hazi we yana saurara ku tana saurara daga Kumasi. Hello, muna miki fata alkhairi. In ga wani kuma nan wai True Talk caller inji Halimat Sadiya. Wai ta yi rayi da wannan ina ce previous caller. Wai ta yi rayi da shi. Muka zo kuma wai wato nothing will happen caller. They should do anything. You staff junior wato Magoni ya rubuta wannan. Thank you inji Nasbi on ko on how you know inda na putin shi to ko wani abbreviation it could be muka je nan kuma ga wannan hazin nan kuma fatan alheri we keep the good work Bradford na connecting shi Huzaima Hazi thank you appreciate it. Wato John Dramani Mahama shi dai yayi magana shi yace we be accept result na to yanzu kuma gashi nan wanda suke supporting shi duka kuma we ba su yadda da result na suna support John Dramani Mahama anyan da zai bi wurin za su bi to wannan shi ke da ya nuna kamar ya kamata da shi da Nana Akufo-Addo manya su zauna da su kan table a duba abin da yake da shi a compare to abin da yake so a duban domin in ba yin haka nan ba da jin maganar shi ya yi wuya ya make na U-turn amma in aka samu aka za ka zauna aka duba gaskiyar da ke cikin maganar nan to kowa ya ba kowa peace domin muna neman peace daga Ghana zaman lafiya ke nema amma shi ya nuna kaman until I justice cikin wannan shanin ga we bai yadda tuma maganar jan ido yayi da ka gan jan da yayi maganar nan da kuma energetic crowding da suke wato yaba mishi da maganar nan supporters in NDC na ka san kaman gaskiya suna siye da shi da kyau amma ta bangaren NPP su kuma kamar da na faɗi sun doki half of the vote each suka doki sai sa listen akwai need a ba John Dramani Mahama wannan attention da kuma kunnuwa a ji maganar shi da yake faɗi wannan da abin da yake so a ji a zo a zauna on the table a yi wannan abin nan a duba abin nan amma duk wanda yake kace kai zaka dismiss kuka ko kokarin mutane over 6 million da suka vote nishi da kuma wannan 6 and something million da ya samu da 6 and something million da kuma Nana Akufo-Addo ya samu sun raba garin kenan guda biyu ganin an split to duk wanda kake samani kaman ana ignore irin wannan magana dan kai baka san abin da ake kira national security ba baka san abin da ake kira wato zaman lafiya cikin kasa ba baka san abin da ake kira kwanciyar hankali ba inda ka sani ka fahimce dan ka gan kaman duk wuraren da yake ba irin wannan mutane attention an ji su ba outcome nan bai da kyau ana ya regret irin wannan abubuwan nan shi yasa da shi John Dramani Mahama da Nana Akufo-Addo manyan da yake suna nan cikin system a setting su down at the table a duba abin da suke fadi wannan a auna da kyau sannan kuma a compare da shi evidence na ya add up duk wanda ke da evidence zai gwada kamar ya ci abin nan then a yaki da shi inda evidence ya zo gwada kamar John Dramani Mahama shine wanda ya ci abin nan then ya kamata wannan evidence nan ya prevail amma ka yi wannan zamana kaman bai da wannan evidences na da wannan wani abu daban ne sha ce kama a baka da shi amma yanzu ka ya ce yana da shi suna nan available ya ba da wasu figures including abin da ke faruwa daga Techiman ya ba da figures to wannan duka na gwada maka kaman yana da abin da yake siye kai yake magana the figures da yake kira wannan baka ka zo ka make up wani figures kana fadiwa to yanzu ya kamata ji a duba shin figures da John Dramani Mahama ke fadi wannan yana add up to sauran wato abin da yake ana da shi na wato official result na in yana add up kamar yadda yake fadan nan then hey sha duba a gyara amma inda bai add up to in aka yi wannan zaman inda za a zo a tankade wannan abubuwan nan duka lokacin shi a ce kamar an ba da wannan dama an zo yi wannan dube-duben bai add up to wannan lokacin nan
ya zama wani abin da yake ya yi wuya ya samu wanda zai supportin shi amma in aka hana shi in ba ji da shi ba ba shi wannan daman ba with almost half of the population da yake suka vote at least voting population na wanda yake an recording su then wannan ana play with a zaman lafiyan kasa ne wanda yake independent minded people duka ba mu accept abin da za a yi a zo a kawo rashin zaman lafiya cikin kasar Ghana muna neman peace dukan su keep shi peaceful suna na Fuad Umar until our next presentation da kuma update ina ce muku peace kuma subscribe YouTube channel na Kibla FM website mu kiblafm.com peace